For me, I've been in a long distance relationship, and actually it has been the best for me. Because of the space na tunaheshimiana. I don't care what he does, because me si yule mtu wa kufuata mtu, na pia mimi usinifuate. If I do my own business is fine. Kama nilisikia uli cheat, then shauri yako. Yes. For me, I don't think a long distance relationship would work. 100%. Even me, 100%. But again, pia kuishi na mtu pamoja. I don't know kama kati yetu kuna msaya experience kuishi na mtu pamoja. Nishai. Hebu tupikie story wewe. Hey. Usiwahi tamani kuishi na dem bro. Kumuvie na wa kuishi na dem. Kuishi tu. Acha kumuvie ndio mtaenda kuishi. Usiwahi tamani. Mbona? Unless umefika huko 60s na saa hiyo you really need a family, you really need someone mwenye anaweza kuchemshia maji, kukupikia nini, of which bado at that age I think unaweza pata. But at your age before ufike huko, wallahi usitamani. Nilikuwa nikia bro. Unaanza kukaa na dem, unaanza kurealize ame reduce zile siku alikuwa na uganga. Unaona ukianza, ungepata udem daily anaoga kila siku. Mmekaa na yeye mpaka wewe ndo unaanza kumcontrol. Leo kama naamka na wewe unaoga naenda job, then mwenye atafika kwa nyumba sisi wote tumechoka. Kwani where do you expect me to extra energy? Toa kwa rasa wewe pika. Guys, welcome back to Epic Talk Show. My name is Daktari, and today I'm joined with my friends. We'll start with their introduction. My name is Nash, the nutritionist. My name is Ben. Welcome, guys. Today we are going to have a conversation revolving around long distance relationships, how each and every one of us feels about having a long distance relationship, and how probably it affects them. And by the end of this conversation, we'll have decided whether it is good to engage in a long distance relationship or a relationship whereby you spend most of the time with your partner. I am going to kick off the conversation. Personally, I have ever been into a long distance relationship, and I dislike being in a long distance relationship. Why? Why do you dislike that? I will probably tell you the story while we are continuing the conversation. So that is first my opinion. Ya kwamba you would probably not be happy, or it would not last long. Having a long distance relationship will not last long. That is my opinion. For me, I think actually for me it will work for me. I prefer when someone is far distance away from me. I hate when I spend most of the time with someone. I hate when someone is nagging me. Like, I don't want to see your face each and every time coming to my house. I just want to stay in my house, stay in your house. If you want to meet, then you can meet her. I don't really need you in my space. I only need you when I want you, and not when you want me, when I want you. So I think for a long distance relationship, that don't work for me. A long distance relationship work for you? Hey, for me, I think at least maybe 20% of long distance relationships huwa ndo zina work. Kama yako inakuwakia well and good, but for me I won't, sitaki. I work, haifanyi. Ati partner ako sijui Kisumu uko Nairobi. Umetegea ati, babe uko wapi? Unadu nini? Alafu una expect ati weekend anakuja sijui nini. Sasa hiyo hata ujui ako wapi, anafanya nini. Yeye mwenyewe ajui uko wapi pia, unafanya nini. But uko build na ile trust ati unamtrust anafanya. No, for me haita work. I think the fact that you have the fear of that mtu anaishi mbali, already you're insecure. Already you have trust issues. For me, if you trust and you love someone, even if they go any far away from you, you still trust them. So if you need them in your house each and every time, then you have your insecurities and you need to deal with your own issues. Those are your own issues. You need to deal with your own insecurities. For me, I prefer when someone is far away from me. I hate being nagged and someone is in my space. But you have open chances of cheating when someone is far away from you. No, not necessarily. You want to keep your chances open? Not necessarily. Who said so? Because when I want you, I'll make a call.
if you're available. If you're not, then maybe I can look for option B. Because you are far, sana. Because your partner hayuko karibu. So That utapiga simu one- uite mwingine. It depends. I definitely have a control over myself. If maybe you're not coming, then I may try to consider. But if you have the habit of every time I'll come, then an option B is not a bad thing. I'm getting a very different understanding of whatever you're saying when it comes to when you want them is when you call them. Yes. It gives me an impression that you are always in a relationship for sex. Not necessarily for sex. Maybe I'm calling you, maybe I need to spend time with you. It's not a must to have sex. So you can call your partner mwenye kwa karibu, mspend hiyo time kama I don't think so. I think a relationship is not all about sex. You have various things that you, maybe emotional support and all stuff. Maybe when I call I need your emotional support, at that moment I don't need you to have sex with me. You see the thing na easy long distance relationship inakuwaga moja ni hiyo trust. Hamta trust yana. Kila time utakuwa unaona tu huyu mtu anafanya nini, ako wapi. Another thing utapata definitely kwenye huko utapata umeanza kuona maybe vitu zingine better kushinda partner wako zenye hujakuwa ukionaga juu hayuko, he's not there, uko peke yako. Sasa hiyo unasema ako Kisumu ama close, maybe kama ako kwenye unaweza fika. What? Tuseme unaishi for example tuseme kama Juja. Long distance maybe anaishi Juja ama anaishi around Juja, Thika ama Kisumu. Long distance ni Kisumu. Zendo. So huyu mtu hawezi kuja ukimhitaji. That's the point, Atakuja time nataka. Time unataka na yeye akitaka. Then you'll have to communicate that. Why? Leo akitaka utaenda, si ndio? Yes, it depends if I want to. Because hata yeye nikimhitaji, if he wants to come, hiyo ni optional because he's a grown up. I not force a man to do whatever he wants. Ukinitaka, if I want him to come, then if he doesn't want to come, then he can stay. If he wants to come, then he can come. It's optional. But if he asks you to go, you must surrender the goods. It's not a must. I don't owe anyone anything. I'll go if I want to, not a must, not mandatory. It's not a must. They come to you and you call me. Ndio maana hizo long distance huwa zina fail 90%. Why? They fail. Actually, they are the best because you give someone their space. They do the moment you live with someone, mnasomana and there's always that disrespect. But the fact that you're staying in someone's place, you're staying in your own place. Si yaishi hapo next kwako basi. Wewe uishi hapa, yaishi hapo next. As long as hata kuwa na ninaga na hata kuwa nakuja kwangu. Shida yako ni kunagiwa. Yes. I need my own space and do my own things. Wait, lakini kuishi na mwenzako bana mtazoeana big time. Yes. Mtapigana hadi. Okay, a long distance relationship 100% will never work for me. For me too. I can try, but then you push. I can push myself. Unaweza kuona ka nini ukana. I can push myself nikuwa nakuja kukuona, give you a good time and stuff. You understand? Ni kufanya feel loved. Because at the end of the day ni about vile msana feel kuhusu mwingine, si ndio? But at the end of the day a long distance relationship will not work for me. However, kukaa na wewe pia ni issue. Hey, kana hii estate endo ile estate nyingine iko huko. Si anaenda mbali. Mali anaenda aende, bora tuko within the same city, we can travel tupatane. Okay. Kama ni place nalipa 50 bob naweza kuja. You understand? As a conference yenyewe tunaweza patana. Basi hadi tuishi pamoja pia. Do you have to ask for permission before when kwake? Do you have to call her or you just pop like a nut? Hii inachomoka. You're not supposed to do that. Why? Why should you pop in my house? You don't know me. Then even in a relationship, you should give me my own space. But at that point, you are my girlfriend. Why not? That doesn't make you nag me ama you come to my space. That's not nagging. Nimekuja tu So you just time. pop in my house anytime you want. I'm a ghost. If you're dating You see, for mine as a pop up anytime. Unajua akisema hivyo anamaanisha anataka apewe time ya kucheat. Juu unaweza kuja upate ako juu ya deki ya mtu. Mbona anakataa basi usipop kama nini? Because that's my own house. Maybe I pay my own rent. That's my own space. You should call me when you're coming. If I don't need you at that moment, sikutaki. The only thing I should call you to ask you is, are you at home? If I'm at home. Si ati nakuja ama sikuji.
Are you at your place? So in short, I don't even have privacy, right? I'm your privacy. No, that dating does not mean you interfere with my privacy. It's not interfering. Nataka tu kukuja kukuona. Yes, Ni ile tu nataka exactly. kukuja ile time yako free. Maybe wewe huko Hiyo but time unakuja uko free, siko free. kama ni Mimi usiku. confirm, hata usiku siko free. I'll call you when I Na wewe utakuja ile time unajifeel ama? No, I'll call you. So mimi naweza pia panga wasee wangu, naweza chukua duty roster yangu niseme na hata kitaka kuja mpaka Wednesday hata kuja. Thursday niko na mtu. Usikuje siko. It's okay. You will respect that. 100%. That's factor. 100%. I'll respect that. She will do the same. Natakuwa na program kama yako. Yes. Hiyo program uko nao, the same program. Natakuwa na the same program. That's why yakutaki kwake. Program ya madem ni Si ati secret. sikutaki, lakini usikuwa ati kila time you're knocking at my house that you want to see me. Uniona kila siku for what reason? No, remember we are dating. So, Tukianza kudate inamaanisha ume open up like naweza kuja anytime nataka nikuone, ama maybe kuna emergency nataka tuongee nini. So ukisema ati kuna time siwezi kuja, I make sense. What are you doing? Make a call and tell me you want to come to my house and nakwambia hapana, let's meet in a restaurant because I don't need you in my house at the moment. What if It's my own space. What if I call you? Probably unajua human beings create a routine that they do not know, they are not aware of. You understand? Yeah. Una create a pattern yenye haujui kama ume create but iko. So tume create this pattern that nikikucall lazima ureply, ukikata kureply lazima unitext. You understand? Then I spend a whole day that has not happened. And it pop up kwako, would you be offended basi? Yes. You would be offended? Yeah. But it is not our thing for you to keep quiet. I'll still be offended. I think my point is respect everyone's privacy. It doesn't matter if you're dating or not. Ataka tuna date, that doesn't mean you should be coming at my house anytime you want. That's my place, not your place. That means pia wewe haufai kukuja kwangu anytime yenye unajifikiria. Definitely. Lazima ukall. I will call. If you don't want me to in the house, Wewe unaunda room ya kucheat kweli. Wewe una room ya kucheat kabisa. it's not about the room, but ni kujijua. Na unaongea tu na utapop up. Hata pop up utaka hivi won't pop up. Ya chali yake. I won't pop up. Okay, It's so all about making boundaries. first of kuna msee hapa ashaikuwa kwa long distance relationship. Mimi nishaikuwa. Na ilikuwa mbaya. Je, ulilala njaa? Sikulala njaa siku kadhaa. Miezi kadhaa. You see, like long distance I work kabisa. Ni stress tupu. Yako mbona iko wapi? Yako mbona iko wapi? Kwa sababu siwache kucheka usikize. Sasa umecommunicate na udem, umesema vile mmemisiana nini. Unajua sasa hiyo anaweza kuwa anakuambia vile amekumiss kumbe amelalia kifua ya couple kingine huko. That's your insecurity, not mine. So you have your own issues already. Then mnaweza take a lot of time before meet. Then unaanza kujiuliza tukiwa na udem, maybe mlikuwa na yeye before mpate weza kuwe mbali, maybe alipata job kwingine then ukabaki. Mlikuwa mna like unajua times zenye mlikuwa sex na yeye. So unakaa unaona hii time yote unataka kuniambia bado udem haja have sex. So ina ring kwa akili yako, lazima kuna kakinodi ya mahali kanapiga hii mali yako. So ebu kwanza tupigie your personal story basi kama uko na, if you have ever been in a long distance relationship, I would, it is only wise, it is only reasonable tupigie story kwanza because we might find some makosa yako pia. Unajua sasa unajitetea, this is your own side of the story. Unataka nilikuwa date dem fulani. Nilikuwa I think nilikuwa je kwa hiyo time baada alikuwa mbali, alikuwa anaishi, alikuwa Kisii University I guess. Sasa I'm sorry but nilikuwa na cheat juu alikuwa mbali. You see why? This chick tungeanza kuongea on Wednesday ndio ni make sure at least weekend akwa aware that anafaa kukuja. Unaanza kupush Wednesday. Unaweka agenda. Ni aje poa nimekumiss nini. Thursday uko hapo. Friday ndio sasa kuweka nare kabisa ndo akujiona. Hiyo Friday jioni ama Saturday.
Alafu anakuambia hiyo Friday that kuna kitu ime happen hataweza kukuja. Hey. Hata wewe kama mwanaume surely si deme, hata wewe kama mwanaume. Si unatafuta plan B. Hey, utatafuta nini? Plan B. So unaona hiyo ni kitu moja inafanya watu wa cheat on easy long distance relationships. Unajua kwa Wakisii sauti is inversely proportional. Inversely proportional na muziki. The sauti kidogo ile ukisikia mgizia anasema ndio kaki. Sasa na yeye sasa anahitaji troti. Baba ile kitu yenye yako nayo. Naelewa. So udemi yako kama ni mgizii mimi naelewa kama kwa nini alikatalia Kisii. Huko anapata services ya kutosha. Kama anapata basi anapata kwa nini? Juu service yenye anaweza mpea iko karibu. Hiyo service anapata huko ya Wakisii. Sasa nirudi kwa Ben. Si ati arudi atembe hiyo yote. Akujie nini kama 3. Sasa kutoka Kisii mpaka hapa Nduga. It's expensive. I think 1200 or something. Ndio mingi. Dema yangalia hiyo. Ni chome 1200 kwenda kuona nini yako ka brown skin kangu. Nakutengeneza paka kwa urahisi. Na hapa kuna Mkisii nini Oyugi. Hapa kuna Oyugi mwenye yeye achezi na mimi. Nikimwambia akikuja nini anakuja. Shafika mbio. Hata kwa hiyo apartment. Anashuka tu. Anashuka tu hapo chini anangurumisha mpaka anaenda kupepeta huko. Sasa hiyo uko juju umeongoja na una ndevu, una nini? Umekunywa pombe hata ujielewe. But maybe una underperform. Kama una perform then anafaa ku make sacrifices to make all the way to do. Hakuna mwanaume mwenye anatoka kupiga kazi akidhani ameenda perform. Kila mwanaume akimaliza kazi anatoka confidence. Hapa mimi nimeangusha kibarua vile naweza. Kama anaona haiwezi ni sawa, but mimi nimefanya kazi. But sio ni shida yake, si bora wewe umejisort. Hadi wewe umejisort. Sio enda shughulika na vitu. No, unfair why? You should satisfy me and then you get satisfied. No, it's about wewe kama uko satisfied hiyo ni shida yako. Mimi sitakulipia fare kutoka Kisii ukuje Nairobi, ni kununulia chakula, wewe na ukule. Ni kununulia pombe, ulewe ndio ufurahie. Ni kuwekea muziki na stima yangu. Alafu tena sasa nitie bidii nianze kukata jasho. Ni nini? So unaniita for your own satisfaction. Exactly. That's being so selfish. Ni kujipenda. Hakuna. So atie bidii. That's why if I cheat then usiniulize. Mbona ucheat? Nita cheat juu your game is down. Kama unajisatisfy then fine. Kwa mwanamke ni tabia mbaya hata unajua. Why? So, let me tell you, unaweza cheat because kama unisatisfy nitaendelea kukaa hapo. Nani amesema kusatisfy? Si I know. Kama venye umesema wewe ni shauri yako as long as umenilipia fare, umeniwekea stima sijui nini. Kwani 0.53 seconds ni kidogo? But actually you should satisfy me ndio hata wewe uwe satisfied. It's a win-win situation. First of all, you are wrong. Why? I don't have to satisfy you for me to be satisfied. I can be satisfied without even trying to satisfy you. So unaniacha hivyo? No, wewe kwanza ushaikuwa na long distance relationship? Yes, I have. Pingia story yake basi. Of course it work. Ukiona tuko hapa kwa hiyo conversation it work. But I think it's the best. You have all chances you have. To cheat. Not to cheat, but to find a better person. To explore. You see? God damn. What are you exploring? There's a time limit ama age limit where sometimes you don't need to be too much committed. Maybe from your early 20s, you need to explore. You need to find a better person. Siwezi kuwa committed kwa like for me I've been in a long distance relationship and actually it has been the best for me. Because of the space na tunaheshimiana. I don't care what he does. Because mimi si yule mtu wa kufuata mtu na pia mimi usinifuate. If I do my own business is fine. Kama nilisikia uli cheat then shauri yako. Yes.
Actually, I think long for me works for me. So the longest relationship you have had near long distance? Yes. How many years? Around 3. Around 3 years. And I don't care if he cheats or not. Did you 3 cheat? years lying to a man. Did you cheat on that relationship? I don't think I can term it as cheating. She did. And She even explored. It's a different term, explore. I will explore. Very Explore, nice. Yes. Hey wanaume. Tunaona shida. Long distance kwangu mimi haiwezi do. The longest distance naweza do I think ni 20 kilometers max. Me maybe unaishi ground floor, mimi nikiishi You're third not floor. giving each other the space to do whatever things they're supposed to do. Which things? Na wewe tupigie story yako ya long distance pia. Ndio inakaa kuwa interesting. Useme kama hiyo senye ililetwa ikiwa holo. Unaingia au fit. Ati bro niliingia tu hivi nikasema hapa kulikuwa na Oyugi. Oyugi. Oyugi alikuwa hapa. Oyugi ni deadly buda. Oyugi wanachafua hii mali. Oyugi bro ni deadly. Wanachafua hiyo kitu vile hata ujeona. Nilikuwa na long distance. Long distance nilikuwa nikiwa shule. High school. Toka hapo mimi siko na ni long distance. This one ilienda for long. Ilienda for long. Goddamn years. Kutoka uko form 1. Hiyo ni nikiwa form 3 buda. Nilitoka na hii ujinga nikaendelea na hii ujinga. Kole gani? Relax, tena maana ya kole. Sasa wewe soma. Sasa udem alikuwa mtoi wa sistangu. Unielewa? Kuna vile kwa shule mnapewa godmother. Yeah. So sistangu ni godmother yake. So mimi nikafanya mambo yangu, nikapata namba yake nini, nikaendelea kurudi msiipatana naye. Understand? Tunachat, anatumia mapicha, manini. Au madem sio ni mademo ma filter. So mimi najua demi mali safi. Maberbe. Nakupata. Very nice. So tumekaa na udem na nini, tumepiga nini, ma sexual, ndio hiyo vitu ya watu hiwa mapo. Alituma nudes. Atume nini? Hajaituma nini? Afadhali ya download atume. So tumefika. 2 years nimeangalia hivi nikaona hapana. Tuonane bana. Sasa tutashindia online. So tukapatana siku moja. I remember we met in Nakuru. You know why we met in Nakuru? Yeah, I know. Tukapatana Nakuru. I hope ude makiamweze hiona hili. Ziona hili. Atoka mimi mchafu sana. Yeye ni shida yake. Mimi hakunifurahisha looks zake. Zile bana. Ziko kwenye screen. Kwanza lips zake zilienda nje ya kanisa. Sikufurahia. Kabisa. Haukufurahi. Sikufurahia. Then after that sikuwahi mcontact tena. After that sikuwahi mcontact. Ngoja vile mlimeet nini ili happen? Kwani ulimuona alafu akamove ama? Imagine hakuna kitu tulifanya. Ulijificha? 100% niliboeka naye ndio ujue mimi ni piuni. Mimi kabisa. Wala niliboeka naye. You have the right to lazima angeboeka naye because kama alikuwa na different time. But she didn't. That also pissed me off. So kenye uliorder, so kenye ilikuwa delivered. What you ordered from Junior was what it. Sikufurahia kabisa. Na ndio maana kutoka hiyo siku. Never. Blind date. Sikuji. Na kama nakuja, mimi ndio nakwambia mahali niko. Niko hapa Jomberezi. Uko wapi umevaa aje? Angalia juu, inua mkono. Mpaka nikuone. Nikiona shosho. Nakwambia, hebu shuka chini huko na baza. Na vile unamove. River Road nikienda kuchukua gari nyingine tofauti. So that's what happened to me. I didn't like the way she looked and I met her 4 years later, you can imagine. So we did for all that long. Never have I ever cheated on her for those loyal. 4 years. I'm a loyal man. Ulikuwa loyal kwa mtu hata ujui. 100%. Na najua kuna mtu ananiua chapo anasema, "Hey, where can I meet this loyal guy?" Hapa Epic Talk Show.
Very nice. How do you So for me, I don't think a long distance relationship would work. 100%. Even me. 100%. But again pia kuishi na mtu pamoja. I don't know kama kati yetu kuna msee share experience kuishi na mtu pamoja. Nishai. Hebu tupigie story wewe. Hey. Usiwahi tamani kuishi na dem bro. Kumuvie na kuishi na dem. Kuishi tu. Acha kumuvie ndio mtaenda kuishi. Usiwahi tamani. Mbona? Unless umefika huko 60s na saa hiyo you really need a family, you really need someone mwenye anaweza kuchemshia maji, kukupikia nini, of which bado at that age I think unaweza pata. But at your age before ufike huko wallahi usitamani. Nilikuwa nikia bro. Kuishi na dem ni stress. Kitu ya kwanza, unajua kwa nini? Mnaanza kukosana tu vitu tu dogo. Tunye unakaa chini unaanza kujiuliza, na hii ni kitu ukiwa peke yako sasa kama mwanaume. Na hii ni kitu yani mmekosania kitu piuni, kitu kama tawali umeangusha chini. Umekojoa juu ya nini? Unaona hii kitu ya kukojoa hiyo tabia mbaya ukojoa. Ati sasa wewe ni kwako, wewe ni waliparent unaambiwa ukikojoa direct mfereji yako hiyo ndio straight huko direct. Usikojoe huku kando ati sikiza ati sasa akikuja kuketi kukalia choo ama hiyo kitu ya nini ati atapata infection. Definitely siwezi kushona. Mmekuwa tu mkifak. Kwani the same dick yenye nakufak kwani hata kama ni hiyo mkojo kwani okay sawa. Tunaelewa kuna hizo infections zinakuja na mkojo yes but lazima ukalia mtu hiyo design ama unaambiwa panguza ukikojoa. Umekuwa dem. Unafaa so mimi umenipea right ya kuja kupanguzia makojo yako kisha kojoa hapa. Lakini si mimi mtu hapo. But si lazima ushinde ati uko hapo ati mannerless. Nika solo basi. Dogo ilikuboa sana hiyo. Waacha hata na hiyo sasa. Umekaa tu na dem, maybe hata mna watch movie amekuwa so open kwako. Siku hizi hata ajali si kama alikuwa kitambo. Siku hizi amejiachilia kabisa. Mna watch Netflix hata umefinya pause kidogo tu maybe unataka kuangalia simu unasikia tu amenyamba. Bana. Unashinda hii tabia imetoka wapi hii huku but jueni gentleman unajifanya ka gentleman. Me I can vote for ladies. Madema wanyambangi. Madema na nyamba baba. Hata watu nini? Kuwa na mmoja mwenye basi hujapata dem anakupenda, hujapata dem mwenye anakupenda ama mwenye anakuamini kana kufanya vitu kama hizo. If I'm free with you I'm supposed to do it. Hata nyamba kabisa do not be free with me. If you're going to misuse your freedom, I would rather you never be free. But I think wanachukua hiyo opportunity kujifanya ni kama now they are so comfortable with you. Kitu kingine ni the moment umeanza kukaa na dem unaanza kurealize reduce zile siku alikuwa anaoganga. Unaona ukianza ungepata dem daily anaoga kila siku. Umekaa na yeye mpaka wewe ndo unaanza kumcontrol. Leo ogi juu unajua vile huko kuko. Umekaa na yeye jana umesikia harufu kwa makwapa but juu kani wewe ni kapiuni maybe utaki kumwambia siku ya 3 ndio hii sasa yenyewe imeanza kunuka wewe leo uogi vitu kama hizo for real. Ukikaa na dem that is ukikaa na dem I think from what I understand ukikaa na dem unaanza kumlearn sana unaanza kupata details unamjua na pia anakujua pia na pia najua weakness yako ndio huyo hapa aseme ushaika na chadi sana mshaika na that's why siwezi pamoja yes for how long 2 months God wewe huwezi last for 2 months ile nishinda nilifanyika kwa hiyo mazoeano no akishakuja kwa nyumba ana expect to treat like wewe ni mamake like a king like a kid. Not a kid. Uko hapo tusaidiane. Kama naosha vyombo nini tunafaa tusaidiane. Hapo sasa ndio. Yes. Ati? Hebu rudia. Kama? Hapo ndio aliavia. Kama anaosha vyombo? Yes. Pia yeye aoshe. Tusaidiane. In case kama nimetoka na nipate kama umepanga. Wewe kwa
Yako ni gani kwa hiyo nyumba? Yes, kazi yangu si kuosha vyombo na kupanga. Kazi yake Ni gani? Ni content creator. Yeye ni content creator. Jumkikaa na mtu anakubeba ni kama wewe ni housemaid. Na wewe si housemaid. Mko almost equal. Wewe ni demu yake. Kuna reason So, mbona anakaa na wewe? But si kama mmegawa roles iko fit. Yes, muelewane. Kama mmegawa roles. But sasa sometimes roles zingine hatawezi au uhitaji. So, hebu nataka uniambie ni roles gani unaweza maybe tusaidiane kwa hao kama si hizo vyombo nini kuosha hao. No, sitaki msee kuja sema hapa tina gawa women roles na men roles but ziko. Yeah. They are there. Kuna kitu hata wewe mwenyewe huwezi taka mwanaume wako aende akafanye. Kama gani? Wewe tuambie, si wewe ndio uko na mwanaume, mimi sina mwanaume. For me I think kitu naweza fanya pia mwanaume anaweza fanya. Ni nini hizi fanya? Sasa hiyo ni maneno ya gender equity na imekuingia sasa. No, it's gender equality. Kama naweza osha vyombo, unaweza osha vyombo. So nikienda mjengo utaka mjengo. Hiyo ni in terms kwa nyumba. So unataka ukikata sukuma mimi napika ugali? Yes. Haiwezi. Ina make sense kwa sababu there's no way tutaka kwa nyumba na kufanyia kila kitu. Like unanitreat kama uko hapo unakaa chini and I'm doing everything for you kama nani. Nakaa chini hiyo time mchana nimeweka rasa yangu huku nje nikikutafutia ndio tukuje tukae chini. So Mr. Fti. Maybe utakuta unaniletea. Unaniletea kwa nyumba. Unaniletea unaleta tunaongeza. Na make decision kuzuia sisi wote tumetafuta. Inafaa ikuwe hivi kama sisi wawili tunatoka 6 am kwenda kutafuta. Mwenye anafika kwa hao mapema apike. Sasa nacho somaza vitu ya nini ya gender equality because gender equality. Sasa kama mlikosani hiyo vitu mimi naelewa jamaa kabisa nani. Wewe jamaa alikuwa shout out kama wewe ni kama ni ex wangu. Kama ni ex wanashi manzesha because pia na mimi singe survive. Why? Hata 1 month singekaa. Lakini tunafaa tusaidiane tusiwe na ile toxic masculinity. Unajua hiyo ndio mko nayo. Sio toxic. Kuna roles zenye ni za madem. Hata wewe unajua. I know but si perform tu duties zako. Tuambie kama haimaanishi ukinisaidia you become less of a man. Hiyo ndio shida yetu. Na kusaidia kwa nini? Kuclean nyumba, kuosha whatever, keeping the house warm and whatever, but haimaanishi usinisaidie. Unajua shida yenu you have too much toxic masculinity. Yaani mnakaa tu mkaa hivyo like kings, msavye kila. Me I cannot do that for you. So, hakuna at some point utaita uchadi yako my king. Hey, maybe kaya yana nita my queen. Si atakuita tu. It's okay. I think nimeona ile kitu Ude anajaribu kusema kenye Uboy wake anafanya ana reciprocate kwake. Kama hafanyi hata mimi sifanyi. Hafanyi which is very wrong. Inafaa ujue roles zako, boy ajue zake ni kuprovide. Wewe ukishaikosa kitu kwa nyumba kuja uniambie kama mwanaume ni aje hapa hakuna hii kitu then nitajua mbona hakuna. But leo tunaambia ati nikuja kupanguza sijui carpet. That one is okay. Si wewe ni wangu, do yako ni yetu. That is the thing. Sasa wewe ni wangu. Acha direkebisha hiyo ni. Sasa do yangu ni yetu. Na do yangu ni yangu. Do yangu ni yangu. Do yangu ni yangu. Siwezi amka. Do yako ni yangu. Siwezi amka mapema. Do yangu ni yangu. As a man, do yako ni ya familia ni yetu. Mimi ndiye nitaamua kama nitaspend ama sitaspend. Yaani wewe unaenda unatafuta pesa ukipata 10k unakuja unaniambia, nilienda huko nikafanya nini? Shika 10k. So ndiye the head of the family. Jua vile tutafanya hilo. Panga familia yetu tusiumie. Exactly. Na pesa yako, wewe panga na pesa yako si yangu. Wewe do yako unapeleka wapi? Niko na chama zangu na vitu zangu naweza pa kufanya. Hiyo chama ina benefit nani ataenda nani hao David kwa. Wewe mbona unashughulika na pesa? As a man the family, pesa yako ni yetu, ni ya familia, kulipa rent na kila kitu. Pesa yangu ni mimi nitaamua time kama nitaispend. What if unatafuta hii do yako ifike point kuwe so stable that uko unaweza sasa uko well off kutoka kwa hii nini? Mbona unataka kuwa na category yako nje ya hii? Nataka ndio mwanaume ajue roles zake. Okay, kama mimi roles zangu ni kushughulikia nyumba na umesema huwezi piko hizo vyombo, then your money is our money and then money is my money. Tuseme Nash umesema huwezi kaa na mwanaume mwenye afanyi amgawi roles kwa nyumba. Siwezi kaa na yeye. Na ulijaribu kukaa na yeye ikakataa. Nilikataa. Because mimi siwezi toka place nafanya job, nimechoka na kupata umelala kwa kiti na vyombo zimejaa kwa sink,
una expect nikuoshe nikupikie na I can't do that for you. Siwezi kufanyia lala njaa. Ndio kesho nikupata kwa umelala ujipikie. Na kama una date content creator, yeye ameenda huko amefanya shoot zake. Yeye ameenda huko amefanya shoot zake. Amefika mapema kwa nyumba. Si ndio? Unajua pia content creator amechoka. Okay. So unataka pia content creator mzima aanze ati kuosha vyombo huko sijui nini. So nikuulize, in case nimeenda job alafu umeachwa kwa hao, huwezi pika juu sijafika. Na mimi ni content creator. I don't care kama ni content creator man, I don't care. Okay, mimi naweza enda nikule huko nje but ukuje upate vyombo zako but utapata tu chakula ya kupika hapo. Like kazi yako ni yako, wewe kuja osha vyombo. That's why na ndio this is the wrong thing with this generation. Mko na hiyo toxic masculinity ati ukisaidia mwanamke kufanya kitu fulani we think like you're more masculine. I think wao ndo wamekuwa na corrupt mind. Have changed. Wamesahau roles zao. Wamechange kabisa. Because like kitambo wanaume walikuwa wanaenda na hustle wanaacha mabibi kwa nyumba and they bring everything. Sai mimi yes, they never cooked because unaenda nje una hustle, mimi si hustle, si ndio? I have the time ya kuosha vyombo, I have the time ya kuprepare for everything. But kama naamka na wewe unaoga naenda job, then mwenye atafika kwa nyumba sisi wote tumechoka. Kwani where do you expect me to have extra energy? Toa kwa rasa wewe pika. So to finish with, what would you advise anybody mwenye ako kwa long distance relationship? For me endelee nayo. Endelee tu na I think kukaa na mtu kwa nyumba ina bore. By the ina bore. Sucks. For me chukua ID. Kama uko na shati hapo chukua. Toka mbio. Kuna relationship unafanya hapo, haiwezi work. Doesn't work. Na mimi to finish with sio long distance ama short distance ama nini. Kwa relationship ondoka. Yoyote. Sasa kujua kama long distance ama ni short. Just because kuongelea long distance relationship baba inakaa ni kama lazima kila mtu akue kwa relationship. Si lazima. Ondoka. Ama namna gani? Kweli. So that has been our conversation with my fellow guests. If you please tell us what you would like us to discuss next in an epic talk show episode. Like, share, subscribe and comment until we meet in the next episode. And subscribe to Nash YouTube, Nash the Nutritionist. Yes. Very nice.